करुणाकर सूरीन्द्र गुरुवर्य पदाम्बुजां नवनीत नटोत्तंसां गुरुपंक्ति श्रीयन्नुमः. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. இங்க வந்திருக்கிற எல்லா பாகவதோத்தமர்களுக்கும் ஸ்வாகத்தம்னு மனமார்ந்த வரவேற்பை தெரிவிக்கிறோம். இது சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashala. இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆறுது இந்த சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashala ஆரம்பிச்சு. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் இஸ் நியரிங் கம்ப்ளீஷன். போன விஜயதசமி அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச இந்த பேட்ச் இப்ப நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் இயரோடைய கம்ப்ளீஷனுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. இந்த கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டினியூட்டியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்த வருஷ என்ரோல்மெண்ட்ஸ இப்பவே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துல ஆரம்பிச்சு ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அதுக்காக சர்க்குலேட் பண்ணி அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்கெல்லாம் இப்ப ஃபில் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்திருக்கேன் இந்த பிரீஃபிங் செஷனுக்கு. ஸோ சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashaலாங்கிறது என்ன ஆஃபர் பண்றோம் அதுல அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு ஸ்மால் ஜிஸ்ட் இன் a few minutes பார்க்கலாம். இது என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம். பிகாஸ் ரெஜிஸ்டர்டா இல்லைனாலும் நிறைய பேர் இதை அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா, தெரிஞ்சவாள்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பா. ஸோ அதுல இருந்து ஆல்ரெடி நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு. இருந்தாலும் இது அடியவங்களுடைய பாக்கியம் உங்களோட இதை பகிர்ந்துக்கிறது. ஸோ சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashala இஸ் அ மல்டி-இயர் ப்ரோக்ராம் இன் சம்பிரதாயம் ஃபார் கிட்ஸ். ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி தான், as the name rightly suggests. It's a Patashala and it's online. So it is a multi-year program which will go on online for kids, grooming them into Sampradaya. So ஏன் ePatashala அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னு கேட்டா, the idea basically stemmed from the pandemic time of 2020. So அப்போ அந்த டைமை எப்படி குழந்தைகளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்றது அப்படிங்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்ச ஐடியா. அதை இன்னும் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் கரிக்குலமா கொண்டு வந்து அவளையெல்லாம் வழி நடத்தி சம்பிரதாயத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துல இந்த விருட்சமானது வளர்ந்துட்டு வருது. ஸோ இஃப் நாட் நவ் தென் வென் அப்படின்னு ஒரு யோஜனையில ஆரம்பிச்சதுதான் இது. ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு லைஃப்ல என்ன வேணும், என்ன கோல் இருக்கணும், வாட் இஸ் ஆர் டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கறத பசங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே சொல்லி கொடுத்துதான் நம்ம வளர்க்கிறோம். நார்மலி வாட் தே ஹாவ் டு அச்சீவ், ஹவு தே ஹாவ் டு பி அன் இண்டிவிஜுவல், ஹவு தே ஹாவ் டு திங்க், வாட் வேல்யூஸ் தே மஸ்ட் ஹாவ். அதெல்லாம் these are things that we try to put into children right from childhood. So அதுக்கெல்லாம் the best guide would be சம்பிரதாய values. அந்த ஆணி வேற நன்னா இட்டுட்டோம்னா பசங்க கிட்டக்க அவ எல்லா ஸ்பியர்ஸ்லயும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் கண்டென்ட்மெண்டோடையும் இருப்பா. அப்படிங்கறதுனால we wanted to give them the objective of having sampradayam as their goal in life. And we also wanted to encourage some people who were interested in sampradayam but எப்படி அத இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்னு நிறைய பேர் இருந்தா. நிறைய பேருக்கு சம்பிரதாயத்தை பத்தி கத்துக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு, பட் அதை எப்படி பண்றது, எப்படி அது ஆக்சுவலா ஃபாலோ பண்றது, என்ன பண்ணினா சம்பிரதாய விஷயத்தை கத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்தது. ஸோ வி ட்ரை டு கெட் அ ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்கெடியூல், ஒர்க் ஸ்கெடியூல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தட், அண்ட் தட்ஸ் ஹவு த பாடசாலா கேம் அப். ஸோ பேசிக்கலி சம்பிரதாய மஞ்சரி ePatashala aims to be a one-stop platform for kids to excel in Sampradaya. So if you come and put your kids in Sampradaya Manjari ePatashala, then you can be assured that they will be groomed in Sampradaya when they come out of it. All by Acharya Anugraham. It's happening so beautifully, all by the grace of Acharyas, that it's wonderful to be a part of the journey. Adiyan is talking this as an organizer and as a parent. It's real bliss to be a part of the journey, to see how our kids get groomed into this.
So we look forward to your continued support to make this happen even for this new year. So we have clearly defined objectives for the ePatashala. It's a curated learning journey with a predefined curriculum meant for young children and enthusiastic learners. So when we say predefined curriculum, it's absolutely penned down to the word. Like we have different units which comprise of different components, and that's all categorized into a module. And adella mudicha odane you move to the next level and so on. So when you actually get into the program, you will get to know how organized it functions. So now we are not going into the details of the units and modules and all. Basically what the Pathshala offers abdin paatha, there are 4 aspects. Adila modal vandu santai. எப்பவுமே சம்பிரதாய விஷயத்துல குழந்தைகளுக்கு ருச்சி வரணும் அப்படின்னா ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்ரீ சூக்திகள், ஆழ்வார்களுடைய ஸ்ரீ சூக்திகள் வாயில வரணும். அந்த வாயில வந்துடுத்துனாலே everything else is taken care of by that. So சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்ரீ சூக்திகள் வாயில வந்துடுத்துனா அவர் பார்த்துப்பார், ஆழ்வாருடைய ஸ்ரீ சூக்தி வாயில வந்துடுத்துனா அவர் பார்த்துப்பார். அதனால அதை கொண்டு வந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். And children have a very fertile mind at this age. So அவளுக்கு learning is very easy by repetitive recitation and memorizing. So அதுதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல சந்த சொல்றது அப்படின்னு வச்சிருக்கா. So சந்த சொல்றதுங்கிறது முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட் சம்பிரதாய மஞ்சரி பாடசாலையில. சந்தை அப்படிங்கிறது பிரபந்தங்களுக்கு ஸ்தோத்திரங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம். It happens in 4 days. It happens for 4 days in a week. That is from Monday to Thursday. And we have 2 batches, one in the morning and another in the evening, 6 o'clock. So the duration of a santai ranges from 25 to 40 minutes depending upon the step of the santai that is happening and also the prabandham or stotram which is taken into account. So essentially we take santai in a stepwise format. முதல்ல ஆரம்பிக்கிறச்சே சின்ன சின்னதா பதம் பதமா பிரிச்சு ஸ்டெப் 1ல சொல்லி கொடுப்போம் ஒரு வாரம். அதுக்கப்புறம் 2 வார்த்தைகள் சேர்ந்தோ இல்ல half sentence சேர்ந்தோ இருக்க மாதிரி இன்னொரு வாரம் நடக்கும். That is step 2. Step 3 is 1 or 2 sentences together, which generally comprises of half a pasuram or half a shlokam. And step 4 will be the full pasuram or full shlokam. Each of the steps happen for a week. In fact, we observed that when it is difficult for children to even repeat step 1, we came up with the option of step 0, which is even more simplified than step 1. இன்னும் ரொம்ப சின்ன சின்ன பதங்களா பிரிச்சு குழந்தைகளுக்கு புரியற மாதிரி ஸ்டெப் 0 சந்தையும் எடுத்து அவளுக்கு சொல்லி தரதா ஒரு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். குழந்தைகள்லாம் நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் 0 to 4 இல்ல 1 to 4 கண்டக்ட் பண்ணி பிரபந்தங்கள் ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் நடத்தப்படும். வாரத்துல 4 நாள், that is from Monday to Thursday. After that we have a week which is meant for recitation assessment. Like we observe whether the child has learnt the prabandham or the stotram correctly by making them recite. So and the recitation week is another buffer kind of a week which they get to learn the stotram more completely and memorize it properly. Now we observed in the last year that kids are very smart, they learn very fast, and so poga to save time we did not keep this buffer week, but we started taking recitations on Fridays itself. So that way we found improvement in our kids, and probably even if the second batch behaves in the same way, we could opt for that kind of a plan too. But all that depends on the learning pace of children. So initially they'll be given a lot of time to get settled and learn confidently. So depending upon the size of a prabandham, it will be either 5 weeks or 9 weeks. For example, ipo when we did அடைக்கல பத்து, அது 10 பாட்டு தான்.
So அது வந்து 5 வாரத்துல முடிஞ்சு போயிடுது. Whereas when we did Sri Stuti, it was a big stotram, 25 shlokas, so we took 9 weeks for that. So depending upon the size of the program, size of the stotram or prabandham, we decide the number of weeks for which we have to give Santai. So Santai is the main module of ePatashala. Adikaprom we have language learning also. Language learning is extremely important because kids have to get the right pronunciation when they are reciting prabandhams or stotrams. Also, language is power, which will help them understand Sampradaya texts later on. So, we train kids in both Sanskritam and Tamil, and generally, all these language classes happen between Friday to Sunday. Friday, Saturdays, they have Sanskritam class, and Sundays they have Tamil class, and they also have Sampradaya topics and stories and values sessions, which also happen on alternative Sundays. This is to create an interest in Sampradaya Vishayam for children. So all these Sampradaya classes, they are all interactive, and topics from Sampradaya will be covered, from stories from Itihasas, Puranas, values will be taught to kids, and they enjoy these interactive sessions a lot. As I just said, there will be 2 Santais every day, that is from Monday to Thursday, which happens at 6 a.m. in the morning and 6 p.m. in the morning IST, which corresponds to 8:30 a.m. and p.m. SGT, and also the US timings you can see here. So the timelines for registration, that's the next important thing. Already the forms have been shared across all our official platforms. So I'm sure all of you are here because you've seen the forms. If any of your relatives or friends are interested, please let them know that the deadline for registration is 15th September 2021. So please see to it that the registration is done before this date so that everything is ensured on time. So you'll get an email to join our Telegram group once you are registered. So probably that will happen before the 1st of October. And priority will be given to kids who are already regular to our classes or platform programs but are not registered. And also we would give priority to younger kids because our maximum capacity is 120. So when you start at an early age, it's much easier to get groomed to the entire process. So younger kids will be given priority. If you have any queries, you can reach us on any of our official platforms. We also have another wing to this Patashala, which is known as Devaganam. So the objective of these music classes, these Devaganam classes, is that they are complementary to Sampradaya learnings in the main Patashala. So kids who know music, who are good at music, alone can approach for joining for these music classes. They must have good prior knowledge of music because the batch size is very limited for these music classes, and it's difficult to give one-to-one training when we have a bigger batch. So we are looking forward to taking kids who are already well versed with singing. Non-registered kids can attend all the classes, not just music. They can attend all of the classes, Santai, language or stories and values, but their progress cannot be tracked like the registered kids. So it's very important to know that. If you are non-registered, you're welcome to learn everything, but we may not be able to track your progress and know what you exactly are doing. So basically, music classes are also scheduled to start from Dhanyosmi like the other classes. And music classes will happen for 1 hour every weekend, that is either Saturday or Sunday. And we have 2 teachers, Srimati Yamini Ramesh and Sri Sunil Gargan, who would conduct 2 consecutive classes followed by the other teacher.
So that was from our side. Now we have certain little expectations from people who want to register with us. So basically, we encourage kids who are serious about learning. Attending classes is compulsory. It's very easy to register for a program, but many a times we are not able to attend very regularly. So attendance is compulsory. So see to it that unless we are really serious about taking this up, we think about registering. So kandipa attendance irukkanum, and sometimes it may seem that it is a little overwhelming. But தினம் class இருக்கு அப்படின்னா முடியுமா நம்மளால அப்படின்னு தோணும். ஆனா சம்பிரதாய விஷயத்தை கத்துக்கிறதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் பாசிபிள் வே. அந்த காலத்துல பெரியவாள்லாம் தினம் சந்தை சொல்லுவா. அனத்தியனம் அப்படின்னு சில நாட்கள்லாம் இருக்கும். அதை தவிர மீதி எல்லா நாளும் சந்தை நடக்கும். சாட்டர்டே சண்டே அதெல்லாம் எதுவுமே கன்சிடரேஷன்ல கிடையாது. irrespective of whatever day of the week it is, Santai keeps happening, and that kind of continuous progress is what makes kids adept in learning these things. They will remember all these very easily if it is a continuous process. So we have kept it that way, and it's honestly speaking, having done the experiment for over a year now, we can confidently say that kids do not really get taxed with this kind of a schedule. It's not more than an hour in a day, and ஒரு நாள்ல ஒரு மணி நேரம் நம்ம சம்பிரதாயத்துக்காக ஒதுக்கிறோம்னா அது நம்ம எனர்ஜி லெவல வேற மாதிரி பூஸ்ட் பண்ணும். So it really keeps us going in a much better way for the entire day, for the rest of the whole day. So attendance of all classes is then compulsory. Memorizing again is compulsory. It's again in our hands to ensure and insist that our kids memorize whatever is being taught in class, because எவ்வளோ ஈஸியா மனசுல வருதோ அவ்வளோ ஈஸியா மறந்தும் போயிடும் குழந்தைகளுக்கு இந்த வயசுல. So it's important for them to memorize and keep repeating things, keep participating in all the recitations that are organized by the Patashala. For the information of parents, we have recitation schedules happening so frequently. Every Friday we have recitation of all these stotrams. Many times ஒரு 8-10 ஆவೃತ್ತಿ ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்துட்டு நடக்கிறது எவ்ரி ஃப்ரைடே. ஸோ அதுக்கெல்லாம் குழந்தைகள் வந்து உட்கார்ந்ததுன்னா மறக்கவே மறக்காது ஆயுசுக்கும். அதனால ரெப்பிட்டேட்டிவ் telling, memorizing and all is extremely important. So we insist on that, and we also insist that parents should keep track of the progress of children. Of course, the Patashala is very self-helping, but also see to it that your kids get your holding hand and support so that they are serious about what they are doing. And sometimes communications may not be understandable for the very young kids, so it's important for parents to keep track. And in case if it is difficult to follow all this, we would be happy to have anybody as a non-registered person also to continue learning from us. So kindly register only if you are trying to meet all the expectations. Now certain FAQs had come some time ago, so I'll just deal with them in case any of you have any such questions. So are we planning to have 2 sessions of the same Santai every day? Yes. The content of the Santai would be the same in the morning and in the evening. கார்த்தால என்ன நடத்துறாளோ அதே சந்தை தான் சாயங்காலம் நடக்கும். So just in case கார்த்தால பேட்சுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு யாராலையாவது அன்னைக்கு கார்த்தால அட்டென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவ சாயங்காலம் அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். In fact, we have some kids who attend both the sessions so that they can learn faster. அந்த மாதிரி சில குட்டி குழந்தைகள்லாம் வந்து கடகடான்னு கத்துட்டு ரொம்ப நன்னாவும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா. If they have the time, they can do that also. We also understand very well that time is a constraint for everybody, especially the elder kids. So என்னடா இது இவ்ளோ இருக்கே, இவ்ளோ பண்ண முடியுமா, இவ்ளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாளே அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம். If this looks a little difficult, then please think before registering. If the child has constraints in terms of time from school or because of other classes, please think before you can register yourself. You can always make use of the platform even by being non-registered. But once registered, please see to it that all the rules are followed seriously.
So in case anybody misses a Santa in the morning, being a registered child for the morning, there is no need of informing us before attending the evening Santa. You can just go ahead and attend. And in case you happen to miss some Santais, then we have a very good system of videos. All these Santais, all steps of all Santais for all stotrams and prabandhams happening in the Patashala have videos. So we expect that kids go and learn from the videos. If they have missed a Santai, definitely they go and visit the video that day and take the Santai from there. Even otherwise, you can practice with the videos and get the prabandham or stotram faster. And also the other 3 days of the week, that is Friday, Saturday, Sunday, when there is no Santai happening actually, please ensure that the kids do learn from the videos. As I said some time ago, this is a continuous process. So தினம் சந்த சொன்னா பசங்களுக்கு ஃபாஸ்டா வரும், நன்னா வரும், ஈஸியா வரும். அதனால ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேலாம் வீடியோவோட பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அவசியம். டைம் இருந்தா குழந்தைகளுக்கு during the day, during Monday to Thursday also, they can practice once more with the videos. So again, as I said, the days for Santai are Monday to Thursday, and the time was discussed earlier. As I just said, if the plan looks packed, do not worry. This is an experiment which has worked. So your children will be able to manage. Nevertheless, please have your considerations in place before you make the registration. So basically, if you ask if we have any day off, officially alternate Sundays are off. So we don't have story value sessions every Sunday. We have alternate Sundays. So they would be off. And sometimes we do get off now and then too. So it's not as difficult as it seems. It is a workable schedule and it does work. So it has worked and it will work for us also in future. So will we be teaching both Sanskritam and Tamil together? Yes. Will a single teacher be handling all the Santais? No. We already have 3-4 teachers who handle Santais for the current batch, and it will be the same for the next batch too. Now, how frequently will we have recitation? As I said, recitation for the new Prabandham or Stotram will be happening after that Prabandham or Stotram is over. But continuous recitation of the older Stotrams are happening every Friday now, and at every occasion. Like now, we have Sri Jayanti Utsavam going on in GSPK, and we have kids reciting Gopala Vimshati because they have learnt it in the Pathshala recently. So opportunities will be created for children to recite, and they may get opportunities to recite with great Vidwans also. இப்போ சேவாக்காலம்லாம் இருக்கச்சே பெரிய சுவாமிகள்லாம் வந்து சேவாக்காலம் பண்ணும்பொழுது குழந்தைகளுக்கும் அவளோட பின்னணி சேவிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாமும் இருக்கு. So that was it. Will we have formal assessments? Yes, this is a proper Pathshala, proper school kind of setup. So we have 2 assessments in a year, the mid-year assessment and the final assessment. We had the mid-year assessment for the first batch and kids did really well. So if we ask who all can participate, as I said sometime before, it's meant for young children, but everyone is welcome to participate. And if you're younger, you have the advantage of learning much more easily. So that way. And adults too can participate in the Santai as non-registered people. The batch size that we are looking forward to is about 100 to 120. So are all the currently registered enrolled kids automatically enrolled into the curriculum? Yes, unless you want to opt out. Now, would we want to have more registrations? Yes, our batch size is up to 120. So till we get that number, it will be open. And there is no sambhavani or fees involved for this Kainkariam. We plan to start this first module for this new batch on Vijayadashmi Day, which is the 15th of October 2021. Now, there may be questions like, my child already knows something, like say my child knows Tirupallandu, so can he skip the module? So we would advise technically not to skip the module, keep track of what is happening in the class,
because we have noticed that many a times நன்னா தெரியும் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் குழந்தைகள் சொல்லுவா, பட் அவளுக்கு அது சரியா ஞாபகம் இருக்காது. சில சமயத்துல ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டா இருக்காது, சில சமயத்துல கவலை பாயும். சோ அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு அட்டென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். தினம் முடியலனாலும் அப்பப்ப அட்டென்ட் பண்ணி கீப் ட்ராக் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். அண்ட் ஆல்சோ இஃப் kids are already adept in something, they can help other children learn better. So they can take a lead and be like moderators or helpers for other kids to learn faster. So basically our plan for the first year pertaining to Santai includes Tirupallandu, Adaikalapattu, Tirupavai, Pillayandadi, Tirupalliyazhi, Hayagriva Stotram, Gopala Vimshati and Sri Stuti. And we also plan to teach basics of Sanskritam and Tamil languages and cover a few sessions of stories and values. So we also have plans ready for the next few years, which we will discuss when we get there. So that was all from Adiye. If we have any queries, we will be happy to take. அடியன் தன்யோஸ்மி அடியன் பாகவதற்கு தன்யவாதங்கள். யாருக்காவது ஏதாவது queries இருந்ததுன்னா நீங்க Q&A எனேபிள் பண்றோம், அதுல கேட்கலாம். அடியன் ஸ்ரீமதி ராமானுஜன் அடியன் ஒரே நிமிஷம், யாரும் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பிரஸ் பண்ணாதீங்க. அடியன் will manage it. நீங்க கேட்கலாம் அடியன். க்ளோஸ் ஸ்ரீ. அடியன் ஒக்குலோஸ்ரீ and வஞ்சிலோஸ்ரீ, உங்களுக்கு क्वेश्चन இருக்கு அடியன்? Can you unmute or press question again if you can't do it? Adiyan. அடியேன் குழந்தைகளுக்கு சாயங்காலம் 6 மணி பேட்ச் செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, இன்கேஸ் அந்த வீக்ல ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து லைக் அது வீடியோல போய் பார்க்கலாம்னு சொன்னீங்க இல்லையா, அது எப்படி ஆன்லைன்ல இருக்குமா இல்ல நீங்க அனுப்பவே இல்லை அப்படின்னு கேட்குறேன். அடியன் எல்லா வீடியோஸுமே சம்பிரதாய மஞ்சரி யூடியூப் சேனல்ல அவைலபிளா இருக்கு, இப்பயே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ அது எப்பவுமே அங்க இருக்கும், எப்ப வேணாலும் போய் பார்த்துக்கலாம். ஸோ மிஸ் பண்ண அன்னைக்கு மட்டும்தான் வீடியோ பார்க்கணுங்கிறது இல்ல, திருப்பி திருப்பி போய் கூட வீடியோஸ் பார்த்துக்கலாம். சந்த ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கா, அவளுக்கு திருப்பி அதை சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்குன்னா கூட திருப்பி போய் சொல்லலாம் பிராக்டிஸ்க்கு. Again, though you mentioned the slide that adults don't participate as a unregistered participant. So what is the procedure for us? In fact, I'm a senior citizen, I'm not an adult. And you can join our Telegram group and you get notifications about when the Santai is happening. And அந்த சந்தை டைப்ல லாகின் பண்ணேன்னாக்கா சந்தை சொல்லிக்கலாம். இன்ஃபேக்ட் registration is not required. Not required. In fact, there are many other options also other than Sampradaya Manjari ePatashala for adults. இப்போ GSPKலயும் நிறைய சந்தைகள்லாம் நடக்கிறது. ஸோ அதுல வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். There are a lot of உபன்யாசம்ஸ், காலக்ஷேபம்ஸ் happening. So all those things are also available. I'm attending all those scholarship upanyasams, other countries also. Malavarkan Swami, even Partha Swami, the Perumal admit. இது வந்து ஒரு ரோமா இருக்குது, தேசிக பிரபந்தம் and தேசிக ஸ்தோத்திரம். So I want to learn. Dhanyosmi.
அடியன் துபாயில இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் கால் வந்து ஐ திங்க் துபாயில இருந்து ஒர்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது இதுக்கு முன்னாடி துபாயில இருந்து ஜாயின் பண்ணி ஏன்னா இப்போ நான் ஜஸ்ட் டயல் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோன் மூலியமா. என்னால் ஸ்லைட்ஸோ இல்லை ஆன்லைன்ல லேப்டாப்ல இருந்துலாம் எதுவுமே பார்க்க முடியல. எனி அதர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அடியன் அதான் 2-3 பேர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தா இன்னைக்கு ரிகார்டிங் த சேம். இதுக்கு முன்னால ஆக்சுவலா அது இருந்திருக்கு. இட்ஸ் ப்ராபப்ளி இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் இன் தி லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் நினைக்கிறேன். வேர் தே பிளாக் தி FCC ஆல்சோ similar to the other lines like WhatsApp and Telegrams. So ama idu vandu the only thing what you can do is probably you have to be disciplined enough if you register your kids and they have to learn from the video because there is very little option we can do. Either they can dial into the class at least a couple of days a week and then follow up with the videos whenever possible is the only way out, unfortunately. ஓகே, தன்யோஸ்மி என்னன்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகே அடியன் ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒர்க் ஆயிருந்த நிறைய பேர் இன்ஃபேக்ட் பல்க் ஆஃப் அவர் இனிஷியல் டீம் ஆர் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் துபாய். ஸோ தே ஆல் யூஸ் டு லாக் இன் டு FCC. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி FCC இஸ் பீன் பிளாக்டுங்கிற நியூஸே ஐ மீன் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா இன்னைக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் திஸ் கால் ஐ காட் டு நோ. ஸோ அதனால இட்ஸ் ஆக்சுவலி கைண்ட் ஆஃப் நியூ ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. So we will have to see. இந்த ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர்ல இருந்து ஏதோ நிறைய பிளாக் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடி மைக்ரோசாஃப்ட் கைசால இங்க ஒர்க் ஆயிருந்தது. பட் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர்ல இருந்து அதுவும் ஒர்க் ஆகல. அதான் so it's probably something which has happened just recently. ஏன்னா நிறைய பேர் இப்ப lot of kids are from Dubai actually for us. Okay. So தெரியல. So the only option possibly is to dial in during the class if that works. அப்படி இல்லைன்னா you will have to be disciplined enough to follow the Telegram groups for messages and then watch the videos. Okay. Ade. நமஸ்காரம் அடியன். எனக்கு ஒரே டவுட். நான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் லாஸ்ட் இயர்ல. அடியன் இந்த வருஷம் நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணோமா அடியன்? வேண்டாம் அடியன், ரெஜிஸ்டர் திருப்பி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். ஒரு தடவை ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டேன்னா முடிச்சுட்டு தான் போகணும். ஓகே அடியன். ஃபார்ம்லாம் ஃபில்அப் பண்ண வேண்டாம்ல அடியன்? வேண்டாம் வேண்டாம். ஓகே அடியன். தன்யாஸ்மி அடியன். என் பேரனுக்கு 3.5 years ஆகுது. அவனை வந்து இந்த இதுல வந்து ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி சேர்த்துட்டீங்களா? 3.5 வயசு ஆகுது. சுவாமி அடியன் கேக்குறதா? கேக்குறது. என் பேரனுக்கு 3.5 வயசு ஆகுது. ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணலாமா? கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணலாமா? LKG சேர்ந்துட்டான். கிளாஸ் ஆகலாம். அடியன் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆத்துல இருந்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நல்லா இருக்கும். எங்களால முடிஞ்சதை கண்டிப்பா சொல்லி தரோம். பட் ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆத்துல இருந்து சப்போர்ட் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா மேனேஜ் பண்ண முடியும்னு தோணித்துனாக்கா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி பாருங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை. இன்ஃபேக்ட் சின்ன குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப நன்னாவே சொல்றா. பட் அந்த எப்படி எந்த டயத்துக்குள்ள நம்ம முடிக்கணும்னு சொல்றோமோ அந்த டயத்துக்குள்ள முடிக்க முடியறதா குழந்தையால பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு தோன்றது. ஏன்னா ஆத்துல நம்ம சொல்றதே அவன் வந்து சொல்றான். அதனால ஒரு ஆசை சேர்த்து விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து விடலாம். சேர்த்து பார்க்கலாம். நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுங்கிறத ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு தான் தோன்றது. பாட்சார்த்தி சுவாமியும் சொல்லுவேன். அப்படியே அதான் பாருங்க. பட் டோன்ட் ப்ரெஷர். சேர்த்து விட்டுட்டு வரலன்னா குழந்தைய ப்ரெஷர் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் ஐடியலி ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. சேர்த்து விடுறதுனா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வருது. ஸோ வி கான்ட் ப்ரெடிக்ட். இப்போ 5 வயசு குழந்தை ரொம்ப நல்லா சொல்றது, நிறைய பேர் 4 வயசு குழந்தைலாம். அதனால வி கான்ட் ரியலி சே எனிதிங். பட் ஒன்லி திங் வந்து ஐயோ சேர்த்துட்டா அந்த முடிக்கணுமேனு குழந்தைய ப்ரெஷரைஸ் பண்ணாதீங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா இது நெகட்டிவா ஒர்க் ஆகும். அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம போயிடும் கம்ப்ளீட்டா. அதனால 3.5 வயசுக்கு அவசரப்படணும்னு இல்லை.
ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம்னா நீங்க பெட்டர் வந்து நான் ரெஜிஸ்டர்ட் கிட்ட கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க. அந்த பிரஷர் இருக்காது. see the moment நம்ம சைன் அப் பண்ணி நான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் ஓகே ஒரு மாடியூல் இப்ப பிள்ளை இருந்தா அது வந்து நான் ரெஜிஸ்டர்டா பண்ணட்டும் குழந்தை. ஓகே அது முடிக்கச்சே பிள்ளை அந்த அது பிக்கப் பண்ணிருச்சுன்னா அப்புறம் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்புறமா ரெஜிஸ்டர் பிள்ளை இந்த அது சேவிச்சு காமிச்சிட்டு மற்ற கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். ஐயோ இன்னைக்குள்ள அதை முடிக்கணும் which is not good for a 3.5-year-old kid. அதனால நீங்க முதல்ல நான் ரெஜிஸ்டர்டா அட்டெண்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு மாடியூலோ 2 மாடியூலோ. ஓகே அப்புறம் குழந்தைக்கு பிக்கப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா then you can continue. ஓகே ஓகே thank you அடியே ஸ்ரீமதி வக்குலஸ்ரீ நட்சத்திரமா 2 பேரும் ஒரே இதுல அட்டெண்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? 11 years old and the other one is 8 years. 2 பேரும் ஒரே இதுல லாகின் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் இல்லையா? அது ஒண்ணு கேட்கணும். இன்னொன்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலவா 2 பேரையும்? அது ஏன் கேக்குறதா? கேக்குறது சொல்லுங்க. இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. நான் டோட்டலி நியூ டு இந்த உங்க வெப்சைட் டீடைல்ஸ் எதுவும் எனக்கு தெரியல. லிங்க் வந்தது ஜாயின் இமெயில்ல. ஸோ ரெஜிஸ்டர் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சொன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் தேவகானம் கோர்ஸும் 2 பேரும் பாட்டு கத்துன்னு இருக்கா. அப்கோர்ஸ் 2 பேரும் வேற வேற லெவல்ல இருக்கா. பட் தேவகானமும் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட். அதுக்கும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு லிங்க் அனுப்ப முடியுமா? அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்ஸ் வந்து நாங்க அந்த டெலிகிராம் குரூப்ல போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து FCC-லயும் ஷேர் பண்ணுவோம். பேசிக்கலி ஃப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் கால் அந்த சாட் விண்டோல பார்த்தீங்கன்னா FCC-ல இருக்கும். ஷேர் இட் நவ. ஸோ அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா இஃப் யூ காட் அன் இமெயில் யாராவது ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் தெரியல. பட் அதுல வந்து இந்த டெலிகிராம் குரூப்புக்கு இருக்கும் லிங்க் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். டெலிகிராம் குரூப்ல எல்லா லிங்க்ஸும் இருக்கும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலி இப்ப we will share the link. There are 2 kinds of people who are attending this call. Few already registered using the form, and for some who have not registered, you have to register using the form. So on the form link we will share. So the process and you have to do that registration before the 15th of September. So this is for the Sampradaya Manjari registration. And both of them can attend on the same FCC channel. That's not a problem. Age is not a criteria here. The only criteria is the knowledge that each kids have. So that's not a problem in terms of both of them attending the same slots. And for Devaganam, we will circulate the form in all the groups, Telegram groups, possibly by this week sometime. And there will be an audition for the Devaganam because we need to know at what level they are and whether they will be able to pick up. Again, adliyum there are 2 kids, registered kids, non-registered kids. If you think your kid is really good, or if you can actually help her to learn Devaganam, even if she is not selected in auditions, she can continue to attend as non-registered kid. That's not a problem. So the only thing நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்ப it's also the message for others. Whoever is interested to actually have the kids registered, if you have not filled the form, please fill the form now. And if you already filled the form, யாரெல்லாம் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாருக்குமே நாங்க இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டோம் with the Telegram group link to join the group so that you can be part of the class from the 15th of October. So அதனால நீங்க போய் ஸ்பாம்ல செக் பண்ணுங்க if you have already filled. If you have not filled, you please fill the form before the 15th of September. இல்ல அதே மாதிரி if you know anybody who is interested, please forward that form, because don't forward the email. That will not actually help us because we will not have the details.
அதனால இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் ஃபார்வர்ட் them the form to register, not the email, because that will not be of any help to them. அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கோம். Just take a note of that. And for the Bhagavatas in Dubai, or us, somebody just said that they are able to connect from Dubai. So அவ எப்படி பண்ணிருக்கான்னு தெரியல. The best thing would be just post a message in Telegram groups, and maybe one of them can just respond to it. Okay. Dhanyosmi. Thank you. நமஸ்காரம். அடியேன் கேக்குறதா? கேக்குது சுவாமி, சொல்லுங்க. நான் ஸ்ரீதாவோட அப்பா பேசுறேன், சுதர்ஷன். நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மெயில் வந்தது. ஆனா ஏதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஏதாவது இருக்கா நமக்கு, இல்ல ஜஸ்ட் மெயில் தானா? அதான் பேசிக்கலி இந்த ஃபார்ம் வந்து எப்படின்னா, இப்ப ரிஜிஸ்டர் பண்ணவா வந்து டிஃபரெண்ட் டைம்ஸ்ல பண்ணிருக்கா. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா we first opened this up registration like ஒரு 6 months ago. சோ அதனால இப்ப சில பேர் போன வாரம் பண்ணவா இருப்பா, சில பேர் 6 months முன்னால பண்ணவா இருப்பா. அண்ட் ஆல்சோ சில பேருக்கு டீடைல்ஸ் தெரியாம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கலாம். So we may not know after watching this program whether they are still interested to commit for the expectations that we are looking for. So அதனால வந்து the process என்ன ஆகும்னா, இந்த இமெயில் இருந்ததுன்னா நீங்க இப்ப ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா that is basically an expression of interest for you to join the program. ஆமா. So as a next step என்ன பண்ணுவோம்னா, we will actually send out an email with the register number for those kids. சரி மாமா. So that if you have already joined the group, please wait for a couple of days. So you will get another email before the 1st of October with the serial number for your kids, and also next என்ன join பண்ணன procedure எல்லாமே we will actually reach out to you. Thank you ரொம்ப தேங்க்ஸ். Srinivasan Swami. சாரி அடியன் தாசன். ஆல்ரெடி ஒரு எனக்கு முன்னாடி கேட்டவர் அதே தான். லைக் எனக்கும் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது மூலமா இந்த லிங்க் வந்தது இன்னைக்கு ஜாயின் இந்த டிஸ்கஷனுக்கு. ஸோ அதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் திருப்பி வேற ஏதாவது பண்ண தேவையில்லைன்னு நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் இல்லையா? ஸோ ஐ வில் பேசிக்கலி ஆமா. ஸோ ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டா போறாது, பட் யூ ஹேவ் டு ஜாயின் த டெலிகிராம் குரூப். அப்பதான் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணவாளுக்கு நாங்க ஒரு இமெயில் அனுப்பிச்சிருக்கோம் வித் த லிங்க் ஆஃப் த டெலிகிராம் குரூப். Only if you join the Telegram group, we will know that you are interested to be part of the program. So adukapram the second step would be, once you join the Telegram group, we will communicate the details within that group. Dhanyosmi. Adiyanda. Adiyan, language class is compulsory, Adiyan. உங்களுக்கு என்ன வயசு, ஏஜ் என்ன அடியன் குழந்தைங்களுக்கு? அடியன் ஒரு கிட் தான் அடியன். அடியனுக்கு 9 years அடியன். ஓகே, 9 yearsக்கு கம்பல்சரி தான் அடியன். உங்களுக்கு ஏதாவது லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டீங்களா? அடியன் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி சன்ஸ்கிருதம் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றேன் அடியன். லெவல் 0 கிளாஸ் சாட்டர்டே. சோ பேசிக்கலி ஏன் லாங்குவேஜ் கம்பல்சரி அப்படின்னா, தமிழ் லாங்குவேஜும் சரி இங்கிலீஷ். ஸோ வி ஆக்சுவலி டிவைட் த கிட்ஸ் இன்டு 2 groups, செக்ஷன் ஏ அண்ட் செக்ஷன் பி. கிட்ஸ் பிலோ 10 years, நீங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் 9 years இருக்கிறதுனால ஐ எம் சேயிங் இட்ஸ் கம்பல்சரி. இஃப் இட்ஸ் 6-7 years இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷனல். பட் வி டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு learn Sanskrit. See, unfortunately nowadays it's not very uncommon to see kids not knowing either Sanskrit or Tamil. So invariably the text they go to for learning stotras or prabandhams is actually English text. So for some kids who learn Tamil, they go to Tamil text even for
Sanskrit sutras. So, which actually ends up with a lot of work, because you have to make them unlearn whatever they have learned wrongly. So that is the reason why we emphasize on the languages. So language class is mandatory for those kids who are actually 10 years and above. Since you are going to be 10 soon, and since you are already attending, I think you should just continue to attend. Then where are questions, you can press question and ask if there are any other doubts. அடியன் என்னோட பையனுக்கு வந்து 7.5 வயசு ஆகுது. அவன் வெளியில வந்து சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸ் ஆல்ரெடி போயின்னு இருக்கான். ஸோ அது சாட்டர்டே சண்டே தான் வருது. ஸோ அதனால அந்த லாங்குவேஜ் கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு Thursday வரைக்கும் கிளாஸ் எடுத்தா சரியா இருக்குமா அடியன்? அடியன் கேக்குறதா? அடியன் கேக்குறது. இந்த லாங்குவேஜ் கிளாஸஸ் லாங்குவேஜ் வெளியில படிக்கிறானா இது கம்பல்சரி அட்டென்ட் பண்ணணுங்கிறது இல்ல. பட் எப்போல்லாம் அசஸ்மெண்ட் வைக்கிறோமோ அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எந்த லெவல் வேணுமோ அது அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ எசென்ஷியலி பார்த்தேன்னா என்ன நடக்கிறது கிளாஸ்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். he should keep track of what is happening in class. ஸோ அப்படி அங்க அந்த சமயத்துல அட்டென்ட் பண்ண முடியலனாலும் எல்லா கிளாஸஸுமே ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல போடுவோம். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் see there as to what is happening, என்ன நடக்கிறது கிளாஸ்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு எந்த லெவல் வரைக்கும் நடத்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அவேர்னஸ் ஆகுது இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகளுக்கு இருக்கு. மெனி கிட்ஸ் லேர்ன் சம்ஸ்கிருதம் ஆர் தமிழ் இன் ஸ்கூல். ஸோ அவள்லாம் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுமான்னு கேட்பா. கம்பல்சரி கிடையாது. பட் எக்ஸாம்னு ஒண்ணு வச்சா அந்த எக்ஸாம் அட்டெம்ப்ட் பண்ணி அதை பாஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் கம்பல்சரி. தேங்க்யூ அடியன். தேங்க்யூ. சரி. Adiyan, Dhanyosmi, வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு தோன்றது. We just like to re-emphasize again. If you're not even sure 100%, if you're not 100% sure, we would strongly encourage you to consider attending as a non-registered kid, because it's a lot of efforts for us to register a kid, schedule the programs, and basically there are a lot of other activities that we need to do for every registered kid. And this is done purely as a voluntary service. So we don't want to waste a lot of time on kids who are not very serious about it. And inge vande we are not looking at basically the numbers. We are not looking to get 250 kids, 300 kids. That is not our aim. But if there are 200 kids who are genuinely interested, we don't mind stepping up to support the 200 kids. But at the same time, we don't want to actually have a lot of not so interested kids. So உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருந்தது, உங்களுக்கு தெரியல இப்ப குழந்தை வந்து if you are pushing the kids to basically join the class, if the kid himself is not interested, please try it as a non-registered kid. We are very happy to take them as a registered kid after the first module if they continue to attend all the classes as non-registered kid. For example, the first module will be Pilayandadi. ஸோ இப்போ பிள்ளையந்தாதி வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து உங்களுக்கு அன்ஷியரா இருக்குன்னா நீங்க நான் ரிஜிஸ்டர்ட் கிட்டா கத்துக்கோங்க. எண்ட் ஆஃப் த பிள்ளையந்தாதி செஷன் வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் டு நோ ஹவ் வெல் தேவ் லேர்ன்ட். ஸோ அந்த டைம்ல இஃப் த குழந்தை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த கிட் ஹஸ் அட்டெண்டட் ஆல் த கிளாஸஸ் ரிலீஜியஸ்லி and he has memorized the module, we are happy to do the assessment and அதுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இப்போ. But we will not add you to the group. But அந்த மாடியூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அசஸ்மெண்ட் மட்டும் பண்றோம், சந்தைக்கெல்லாம் ஸ்லாட் பண்ண மாட்டோம். மாடியூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் and if you think the kid can continue, we are happy to take them as a registered kid after பிள்ளையந்தாதி. So we are better off that way. இப்போ நீங்க வந்து எனக்கு தெரியல அப்புறம் அட்டென்ட் பண்ணல பிள்ளையந்தாதிக்கு அப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, இஸ் நாட் ரெகுலர்னு சொல்லாதீங்க. Unless you are very sure about it, please don't register for yourself, at least for now. Doubtful இருந்ததுனாலே the best way to do is
let them continue as non-registered kid. We will definitely take them as part of the registered kid as soon as the module is over, if they're able to memorize and recite properly. So that is the only thing we request all the parents. And you don't force the kids to join the program. Please check with them. And also, this program as such is actually quite overwhelming. இப்போ இது நடுவில் வந்து ஒரு half an hour தான் கிளாஸ் போகிறான், இவ்வளோதான் கற்றுக்கிறான், மை கிட் கேன் டேக் மோர் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் புஷ் தெம் ஆன் 4 different classes. இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ், அந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ். The idea is we will cover the entire Desika Stotras, Desika Prabandham and Divya Prabandham over a period of time. So one thing what we have realized is we have lot of other classes even within the group. இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, they are not able to memorize this, plus they are attending all the other things. Actually for us the priority is you learn this well. Over and top of this, if you can observe more things, there are enough things happening in our group for you to continue. But the priority, non-negotiable thing is to be regular to this class and to memorize all these things. So there are just a couple of more questions. I'll just answer them before we wrap up. அடியேன் ஸ்ரீமதி இப்பதான் கேட்டேன். நான் ஒக்குலிஸ்ட்ரி ஒரு குழந்தைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் அந்த லிங்க்ல இருந்து, நீங்க அனுப்பிச்சிருந்த லிங்க்ல. இன்னும் ஒரு குழந்தைக்கு தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி ரெஸ்பாண்டட் அப்படின்னு வருது, ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண முடியல. அதாவது என்ன, கூகுள்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஜிமெயில்ல போயிட்டு கூகுள்னு பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா பை டிஃபால்ட் இட் வில் பி சைன்ட் இன்டு an account. அந்த அக்கவுண்ட்ல போய் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு வேற ஒரு ஐடி fill up the form using another Gmail ID. ஓகே. And preferably we would advise all of you to give a Google ID, Gmail ID, because we will actually be assigning some tasks in classrooms, Google Classrooms, so it will be easier if you have Gmail ID as a registration ID. If you don't have one, at least create for it. And more importantly, please start checking the Telegram groups, because that is the only way to actually communicate. So நீங்க மெசேஜ் பார்க்கல, எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வருதுன்னா sometimes we can't help with the number of messages, but a lot of people have this habit of not checking telegrams, unlike WhatsApps. So we have a lot of problems with that. So that's why we want to actually preempt all these issues that we have been facing now. So please enable notifications for the groups. Please do check at least the Telegram Padashala group regularly. There won't be much of spam, but still we can't control the minimum required messages we need to post, especially at the beginning till you settle down. So adanaala Telegram groups check pannungo. Register pannindena please check the spam folders if you have not received the email to join the Telegram groups. Appadiyum illa neenga register panni, if you have not seen any emails, if there is no communication, please contact us in any of the Telegram groups and we'll be happy to help. Okay. Ananta Sri, என்ன டவுட் அடியேன்? வசுகி சம்பத். அடியன் சுவாமி, நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இன்னைக்கு இமெயில் ஐடி செப்பரேட்டா இருந்தா பரவாயில்லன்னு சொன்னோன்னா ஒன் மோர் ஐடி நான் ஸ்கூலுக்காக அவனுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல நான் இப்போ சேஞ்ச் அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து அதெல்லாம் அந்த டெலிகிராம் குரூப்ல உங்களுக்கு இமெயில் வந்திருக்கும் இல்லையா, நீங்க குழந்தை பேரை கூப்பிட்டு நீங்க வந்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரி இந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்றோம், ப்ளீஸ் அப்டேட் தி இமெயில் ஐடினா we will update it. That's not a problem. ஓகே 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 அடியன் தாசன், தன்யவாதம். அடியன் கேக்குதா? கேக்குறது சொல்லுங்க. அந்த எஸ்எம் நம்பர் வந்து எல்லாரும் क्वेश्चन கேட்கறது ஒரு நம்பர் அலாட்டட் வருது, எங்களுக்கும் அலாட் ஆகல. இல்ல அதான் சொன்னேன். So that is what I explained. So the SM number வந்து it's only for those existing kids, not for the new kids. So the new kids will be allotted an SM number. That is only after you confirm that you are interested to register for the program. Okay, okay. So once you give your acceptance by joining the Telegram group, then we will allot a SM ID and we will communicate that message. And then we will actually allocate them for classes. So the only difference between registered kids and non-registered kids is the difference.
registered kids will be able to repeat after the teacher during the class. Non-registered kid, they can't actually repeat, so the parents have to monitor if they are reciting correctly or not. And non-registered kids வந்து யாராவது நன்னா சொல்லிட்டு if you are really encouraged by the kids response and if you want to be part of the program, we will actually have a small window open after the Pullayandadi, and we will take all those kids who can actually recite Pullayandadi properly if they have been attending the classes. Thank you. Adiyan Dhanyosmi, Adiyan